Okay, first question. Let A is equal to set of Z belongs to C. Z of a complex number. 1 less than or equal to modulus of Z minus of 1 plus I less than or equal to 2. అది ఏ అనే సెట్. బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు సెట్ ఆఫ్ జెడ్ బిలాంగ్స్ టు ఏ. ఇక్కడ కాంప్లెక్స్ నెంబర్ అనేది ఏ అనే సెట్లో ఉన్నటువంటి కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్ తీసుకుంటున్నారు. మాడ్యులస్ ఆఫ్ జెడ్ మైనస్ ఆఫ్ 1 మైనస్ ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. ఓకే, దెన్ బి ఈజ్ అన్ ఎంటీ సెట్. బి అనేది ఎంటీ సెట్ అంటే ఇలాంటి కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్ అసలు ఏమీ ఉండవా అని చెప్పేసి. కంటైన్స్ ఎగ్జాక్ట్లీ 2 ఎలిమెంట్స్. 2 పాయింట్స్ మాత్రమే ఉంటాయా? కంటైన్స్ ఎగ్జాక్ట్లీ 3 ఎలిమెంట్స్. 3 పాయింట్స్ మాత్రమే ఉంటాయా? ఈజ్ అన్ ఎంటీ సెట్. ఓకే, ఇన్ఫైనైట్ సెట్. సారీ, డి ఈజ్ అన్ ఇన్ఫైనైట్ సెట్. డి ఆప్షన్ డి వచ్చేసి ఇన్ఫైనైట్ సెట్. దట్ మీన్స్ ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై చేసే పాయింట్స్ అనేవి ఇన్ఫైనైట్గా ఉంటాయని చెప్పేసి చెప్తున్నారు వాళ్ళు. సో దట్ ఈజ్ అవర్ క్వశ్చన్. సొల్యూషన్ ముందుగా ఏ తీసుకున్నట్లయితే Z belongs to C such that 1 less than or equal to modulus of Z minus of 1 plus I less than or equal to 2. సో దీన్ని మనం సింప్లిఫై చేసుకుందాం. 1 less than or equal to modulus of Z means x plus iy. Z అంటే x plus iy minus 1 minus I less than or equal to 2. 1 less than or equal to 2, real part x minus 1 plus imaginary part, take I as common, we get y minus 1 less than or equal to 2. So now modulus of this complex number means square root of x minus 1 whole square plus y minus 1 whole square ఈజ్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 2. సో అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇది ఎలా ఉందంటే 2 పాయింట్స్ మధ్య డిస్టెన్స్ అలా ఉందన్నమాట. సో ఈ XY అనేది మనం ఏమైనా తీసుకోవచ్చు. సో జెడ్ అనేది బిలాంగ్స్ టు సి. సో జెడ్ ఆఫ్ కాంప్లెక్స్ నెంబర్. సో ఇలాంటి కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్ ఇక్కడ చాలా ఉంటాయి. సో ఈ యొక్క కండిషన్ వాల్యూ అంటే ఒక సర్కిల్ ఈక్వేషన్ రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. అది ఈ సర్కిల్ ఈక్వేషన్ అనేది దాని యొక్క రేడియస్. సో దీన్ని మనం రేడియస్గా తీసుకోవచ్చు. 1 less than or equal to డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ 2 పాయింట్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ రేడియస్. 2 పాయింట్స్ మధ్య డిస్టెన్స్ కాబట్టి ఇది రూట్ ఆఫ్ x2 మైనస్ x1 హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ y2 మైనస్ y1 హోల్ స్క్వేర్ అలా ఉంది. సో అలా ఉందంటే డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ 2 పాయింట్స్. సో దాన్ని మనం సర్కిల్ పరంగా ప్లస్ సర్కిల్ ఈక్వేషన్ లాగా ఉంది. సో అలా ఉంది కాబట్టి మనం దీన్ని రేడియస్గా మనం ట్రీట్ చేయొచ్చు. 1 less than or equal to or less than or equal to 2. దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే మనకి ఈక్వేషన్ ఆఫ్ సర్కిల్ లోకస్గా వచ్చేస్తుంది. దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ రేడియస్. సో ఏ అనే సెట్కి సంబంధించి రేడియస్ అనేది 1 దగ్గర నుండి 2 వరకు అంటే మ్యాక్సిమం 2 మినిమం 1. ఓకే, దానికి సంబంధించిన డయాగ్రామ్ మనం చూద్దాం. ఒక రఫ్ డయాగ్రామ్. x యాక్సిస్, y యాక్సిస్, ఆరిజిన్. సో ఇది 1 తీసుకుంటే 1, 1. సో ఈ సర్కిల్ యొక్క సెంటర్ మనం అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఇది సెంటర్ వచ్చేసి మనకి ఇక్కడ 1, 1 సెంటర్గా కలిగినటువంటి సర్కిల్. x minus 1 హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ y minus 1 హోల్ స్క్వేర్. సో దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే మన సర్కిల్ ఈక్వేషన్ వస్తుంది. సో x2 మైనస్ x1 y2 మైనస్ y1. సో సెంటర్ వచ్చేసి 1, 1. సో 1, 1 దాని యొక్క సెంటర్. సో దీని యొక్క మినిమం రేడియస్ 1, మినిమం రేడియస్ 1, మ్యాక్సిమం రేడియస్ 2. సో ఒక రఫ్ డయాగ్రామ్ ఈ విధంగా తీసుకుందాం మనం. ఈ సెంటర్ రేడియస్ ఇక్కడ నుండి ఇక్కడ దాకా తీసుకుంటే రేడియస్ 1 వస్తుంది కాబట్టి ఒక సర్కిల్ ఈ విధంగా మనం రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు. మ్యాక్సిమం రేడియస్ 2. సో మ్యాక్సిమం రేడియస్ 2 అంటే సపోజ్ ఇక్కడ 2 అనుకున్నట్లయితే ఇక్కడ మనం 2 తీసుకుందాం. ఇంకొకటి సర్కిల్ ఈ విధంగా సో ఇది ఒక రఫ్ డయాగ్రామ్ ఇది.
సో ఏ అనే దానికి సంబంధించి సెంటర్ 1,1, దాని యొక్క మినిమం రేడియస్ 1, మ్యాక్సిమం రేడియస్ 2. ఓకే, సో ఈ సెంటర్ నుండి ఎక్కడ తీసుకున్న 2 యూనిట్స్ ఉంటుంది. సో దట్ ఈస్ ఏ. నెక్స్ట్ బిని అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే Z belongs to A such that modulus of Z minus of 1 minus I is equal to 1. ఆ విధంగా ఉంది. సో మాడ్యులస్ ఆఫ్ Z అంటే మనకి x ప్లస్ IY minus 1 plus I is equal to 1. సో మాడ్యులస్ ఆఫ్ x minus 1, సో I కామన్ తీస్తే y plus 1 that is equal to 1. సో మాడ్యులస్ ఆఫ్ x minus 1, సో mod Z is equal to R అలా ఉంటుంది. ఈక్వేషన్ ఆఫ్ సర్కిల్ రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. సో దీని యొక్క రేడియస్ ఈ విధంగా ఉంటుంది. రూట్ ఆఫ్ x minus 1 హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ y ప్లస్ 1 హోల్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. ఓకే, సో ఇక్కడ సెంటర్ వచ్చేసి 1 మైనస్ 1. ఓకే, సో సెంటర్ వచ్చేసి 1, -1 అండ్ రేడియస్ అనేది ఈక్వల్ టు 1. దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ రేడియస్. ఓకే, సో రేడియస్ 1, దీని సెంటర్ 1, -1 కాబట్టి సో ఇది 1, ఇది -1. సో ఆ పాయింట్ ఇక్కడ ఉంటుంది. సో రేడియస్ కూడా 1 కాబట్టి మనం ఈ విధంగా ఒక సర్కిల్ రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు. సో ఇది బి సర్కిల్, ఇది సర్కిల్ ఏ అనే రీజియన్కి సంబంధించినటువంటిది, ఇది బి అనే రీజియన్కి సంబంధించినటువంటిది. సో చూస్తే ఇదంతా ఏకి సంబంధించినటువంటిది. రీజియన్ బిలాంగ్స్ టు ఏ. ఓకే, ఇది రీజియన్ బిలాంగ్స్ టు బి. సో ఇంటర్సెక్షన్ రీజియన్ ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి అనేది మనకి కనిపిస్తూ ఉంది. సో అందులో మనం ఆప్షన్ చూస్తే ఈజ్ అన్ ఎంప్టీ సెట్, అంటే బి అనే దాంట్లో ఈ కండిషన్ని సాటిస్ఫై చేసే పాయింట్స్ ఏమీ ఉండవు అని అర్థం వస్తుంది. సో ఇట్ ఈస్ రాంగ్. సో క్లియర్లీ ఇంటర్సెక్షన్ పార్ట్లో మనకి చాలా పాయింట్స్ మనకు కనిపిస్తూ ఉంటాయి విచ్ ఇస్ సాటిస్ఫై దిస్ కండిషన్. కంటైన్స్ ఎగ్జాక్ట్లీ 2 ఎలిమెంట్స్, 2 ఎలిమెంట్స్ మాత్రమే. కంటైన్స్ ఎగ్జాక్ట్లీ 3 ఎలిమెంట్స్, 3 మాత్రమే. ఈజ్ అన్ ఇన్ఫైనైట్ సెట్. సో అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ బిలో మనకి ఇన్ఫైనైట్ పాయింట్స్. ఓకే, ఇక్కడ 2 పాయింట్స్ 3 పాయింట్స్ అని మనం చెప్పలేం. ఇన్ఫైనైట్ పాయింట్స్ ఆర్ దేర్ విచ్ సాటిస్ఫై దిస్ కండిషన్. ఓకే, therefore B is an infinite set. So option D is the right answer. Okay, next second problem. The remainder when 3 power 2022 is divided by 5. సో 3 power 2022ని 5తో డివైడ్ చేస్తే వచ్చే రిమైండర్ అడుగుతున్నారు. సో దీన్ని మనం ఈ విధంగా కన్వర్ట్ చేసుకుందాం. 3 స్క్వేర్ హోల్ పవర్, సో 2 10 జా 2 11 జా, సో 3 స్క్వేర్ హోల్ పవర్ 1011 and this can be written as 9 power 1011 and this can be written as 10 minus 1 whole power 1011. Now by using binomial theorem, సో దీన్ని మనం బైనామియల్ థియరం యూజ్ చేసుకోవడం ద్వారా ఆ యొక్క రిమైండర్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. x మైనస్ ఏ హోల్ పవర్ n. సో బైనామియల్ అప్లై చేస్తే మనకు వచ్చేస్తుంది అది. సో 1011 C0 ఇంటూ 10 పవర్ 1011 మైనస్, సో మైనస్ ఉంది కాబట్టి ప్లస్ మైనస్ ఆల్టర్నేట్గా వస్తూ ఉంటుంది. సో 1011 C1 ఇంటూ 10 పవర్ 1010. ఓకే, నెక్స్ట్ ప్లస్ 1011 C2 ఇంటూ 10 పవర్ 1009. నెక్స్ట్ మైనస్. సో ఈ విధంగా కంటిన్యూ చేస్తే లాస్ట్ 2 టర్మ్స్ మనం నోట్ చేద్దాం. లాస్ట్ 2 టర్మ్స్. సో ఇది బైనామియల్ పవర్ ఆడ్ నెంబర్ కాబట్టి లాస్ట్ టర్మ్కి మనకు మైనస్ ఉంటుంది. లాస్ట్ టర్మ్ ఈ విధంగా ఉంటుంది 1011 C 1011 ఇంటూ 1. సో దట్ ఈస్ ద లాస్ట్ టర్మ్. బైనామియల్ పవర్ ఆడ్ నెంబర్ కాబట్టి లాస్ట్ టర్మ్ మైనస్, ఇక్కడ మైనస్ ఉంది కాబట్టి. సో దానికంటే ముందు మనకి ప్లస్ ఉంటుంది. 1011 C 1010 ఇంటూ 10. ఓకే,
సో దీస్ టూ ఆర్ ద లాస్ట్ టర్మ్స్. సో సిరీస్లో ఈ యొక్క ఎక్స్పాన్షన్లో అవి మనకి లాస్ట్ టర్మ్స్. సో ఈ లాస్ట్ టర్మ్ పక్కన పెట్టేస్తే ఈ రిమైనింగ్ టర్మ్స్ అన్నింటిలో మనకు 10 పవర్ అనేది కామన్గా ఉంది. 10 పవర్ 10 పవర్ 10 పవర్. సో ఇక్కడ కూడా 10. సో వీటన్నిటిలో మనం ఒక 10ని మనం కామన్ తీసుకుందాం. సో టేక్ 110 యాజ్ కామన్ ఎక్సెప్ట్ ఫ్రమ్ ద లాస్ట్ టర్మ్. లాస్ట్ టర్మ్ ఒక్కదాన్ని వదిలేసి రిమైనింగ్ టర్మ్స్లో 10 అనేదాన్ని మనం కామన్ తీసుకుంటే ఆ రిమైనింగ్ అంతా కూడా ఒక నెంబరే కాబట్టి దాన్ని మనం అదంతా రాయాల్సిన అవసరం లేదు. ఒక నెంబర్, ఒక ఎం, ఆ నెంబర్ మొత్తానికి ఒక పేరు పెట్టుకుంటే ఎం అనే పేరు పెట్టుకుందాం. సో 10 ఇంటూ ఎం మైనస్ ఇది 1011 సి 1011 ఎన్సిఎన్ అంటే 1. సో 1 ఇంటూ 1 అంటే 1 వచ్చేస్తుంది 1. సో ఇప్పుడు ఇది ఎలా ఉందంటే డివిజర్ ఇంటూ కోషంట్ ప్లస్ రిమైండర్. ఇక్కడ రిమైండర్ అనేది -1 ప్లస్ డివిజర్ అనేది 10గా ఉంది. మనకు కావాల్సింది 3 పవర్ 2022 ఈజ్ డివైడెడ్ బై 5. సో 5 అనేది మన డివిజర్. మనకి ఇక్కడ సో డివిజన్ ఆల్గరిథం ఫార్ములా అప్లై చేస్తే డివిజర్ ఇంటూ కోషంట్ ప్లస్ రిమైండర్. సో ఇక్కడ 10 అనేది మనకి డివిజర్గా ఉంది, బట్ వీ నీడ్ 5 యాజ్ ద డివిజర్. సో మనకి 5 కావాలి కాబట్టి మనం దీన్ని ఈ విధంగా రాసుకుందాం. 10m minus 1 and this can be written as 10m minus 5 plus 4. ఈ -1ని మనం ఈ విధంగా రిప్రజెంట్ చేద్దాం. -5 plus 4. సో ఈ ఫస్ట్ 2 టర్మ్స్లో మనం 5 అనే దాన్ని కామన్ తీసినట్లయితే 5 ఇంటూ 2m minus 1 plus 4. నౌ దిస్ బికమ్ యాజ్. సో ఇప్పుడు ఇది ఎలా ఉందంటే అకార్డింగ్ టు డివిజన్ ఆల్గరిథం డివిజర్ ఇంటూ కోషంట్ ప్లస్ రిమైండర్. డివిజర్ ఇంటూ కోషంట్ ప్లస్ రిమైండర్. సో రిమైండర్ మనకి అన్నీ కూడా పాజిటివ్గా ఇచ్చారు. సో మనకు పాజిటివ్ రిమైండరే కావాలి. సో డివిజర్ 5 అనేది కావాలి. ఇక్కడ డివిజర్ 10 అని ఉంది. సో మనకి డివిజర్ 5 కావాలంటే మనం -1ని -5 ప్లస్ 4 ఆ విధంగా రిప్రజెంట్ చేసినట్లయితే ఫస్ట్ 2 టర్మ్స్లో 5 కామన్ ఇస్తే 2m - 1 ప్లస్ 4. సో డివిజర్ ఇంటూ కోషంట్ ప్లస్ రిమైండర్. సో నౌ 4 ఈజ్ ద రిమైండర్. దేర్ఫోర్ remainder is equal to 4. Therefore option D is the right answer. The next third one, the surface area of a balloon of spherical shape being inflated increasing at a constant rate. The surface area of a balloon of spherical shape being inflated increasing at a constant rate. సో ఒక స్పెరికల్ షేప్లో ఉన్నటువంటి బెలూన్ ఒకటి ఉంది. దాని యొక్క సర్ఫేస్ ఏరియా అనేది ఇంక్రీజింగ్ ఎట్ ఏ కాన్స్టాంట్ రేట్. సో ఒక కాన్స్టాంట్ రేట్గా ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంది. ఇఫ్ ఇనిషియల్లీ ద రేడియస్ ఆఫ్ ద బెలూన్ ఈజ్ 3. ఇనిషియల్లీ మీన్స్ at t is equal to 0 seconds the radius of the balloon is 3 units and after 5 seconds it becomes 7. So 5 seconds తర్వాత రేడియస్ 7 units. Then its radius after 9 seconds. 9 seconds తర్వాత what will be the radius of the balloon? సో బెలూన్ అనేది ఇన్ఫ్లేటెడ్ ఉబ్బుతుంది బాగా. సో దాని సైజ్ ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంది at constant rate that is given. So surface area of the balloon is, the formula is 4 pi r square. Okay, given the surface area is increasing at a constant rate, that means ds by dt is equal to constant. Surface area is increasing at a constant rate means this is the condition, ds by dt is equal to constant. So rate of increasing surface area means we represent it as a ds by dt, rate of increasing in surface area of a balloon. Okay, and this is given as constant. So ds by dt is equal to k, where k is a constant. So now substitute the value of s. D by dt of s means 4 pi r square, that is equal to k. Okay, next continuation. So here 4 pi is constant, take it outside. Derivative of r square, derivative of r square means 2r into derivative of r with respect to dt means dr by dt, that is equal to k.
So 8 pi r dr is equal to k dt అనేది మనం రైట్ సైడ్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేసుకుందాం. సో 8 pi r dr is equal to k dt. Now take integration. సో టేక్ ఇంటిగ్రేషన్. మనకు ఆర్ ఫంక్షన్ కావాలి అంటే ఇంటిగ్రేషన్ తీసుకోవాలి. సో 8 pi ఈజ్ కాన్స్టాంట్, ఇంటిగ్రల్ ఆర్ ఇంటూ డిఆర్ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టేక్ కే అవుట్ సైడ్ ఇంటిగ్రల్ డిటి ప్లస్ ఇంటిగ్రేషన్ కాన్స్టాంట్ సి. సో that implies 8 pi integral r dr integral x dx, that means x square by 2, here r square by 2. Integral r into dr means integral exponent dx formula, x power n plus 1 by n plus 1. So integral r means r square by 2, that is equal to k into integral dt means t, variable t, plus c. Here 2 4s, so it become 4 pi r square, that is equal to kt plus c. Okay, 4 pi r square is equal to kt plus c. Let us say this is equation number 1. దీన్ని మనం ఈక్వేషన్ 1గా ట్రీట్ చేద్దాం. సో ఈ ఫంక్షన్ యూజ్ చేసుకుని, బై యూజింగ్ దిస్ ఫంక్షన్ వీ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ద రేడియస్ ఆఫ్టర్ 9 seconds. సో వాట్ ఈస్ గివెన్? ఇఫ్ ఇనిషియల్లీ ద రేడియస్ ఆఫ్ balloon is 3. Initially means at t is equal to 0. Okay, at t is equal to 0 seconds, radius is equal to 3. So t 0, so 4 pi into r square means 9, that is equal to t 0 means k into 0 0 plus c. Therefore c is equal to 36 pi. Okay, that is the integration constant value of c. Next, second condition, at t is equal to 5 seconds, at t is equal to 5 seconds, radius is equal to 7 units. Okay, so 4 pi into r square means 49, 4 pi into 49 is equal to k into t means 5k plus c means 36 pi. Okay, therefore 5k is equal to 49 4 40 160, 4 9 36. So 160 plus 36, 196 pi. This one goes to left side, minus 36 pi. Therefore 5k is equal to 196 minus 36, so 160 pi. Okay, therefore k is equal to 160 pi by 5, and therefore k is equal to 5 3s 15, 5 2s 10, 32 pi. That is the value of k. Okay, and last, so what will be the radius of balloon after 9 seconds? So at t is equal to 9 seconds, at t is equal to 9 seconds, radius of the balloon is question mark. Okay, so take equation 1. Equation 1 మనం తీసుకుందాం. 4 pi r square is equal to kt plus c. So we have to find the value of r square. 4 pi r square, k means 32 pi into t means 9 seconds plus c means 36 pi, we get 36 pi. Okay, so 4 pi r square, so 32 9 ja, so 9 30 ja 270, 9 2 ja 18, 288 pi plus 36 pi. Okay, సో పై అనేది మనం కామన్ తీసుకొని క్యాన్సిల్ చేసుకోవచ్చు.
4r square is equal to, so 288 plus 36, okay. So 280 plus 30, 310, plus 8 plus 6, 14, 324, okay. 4r square is equal to 324. So r square, so 4 8 ja 32, 4 1 ja. Therefore r square is equal to 81. That implies r is equal to 9 units. Okay. So that is the radius of balloon after 9 seconds. Therefore option A is the right answer. A is equal to 9. Sorry, r is equal to 9. Next, fourth one. Bag A contains 2 white, 1 black and 3 red balls. ఒక బ్యాగ్ ఏలో 2 వైట్ బాల్స్ 1 బ్లాక్ బాల్ 3 రెడ్ బాల్స్ ఉన్నాయి. బ్యాగ్ బి కంటైన్స్ 3 బ్లాక్ 2 రెడ్ అండ్ n వైట్ బాల్స్. సో నెంబర్ ఆఫ్ వైట్ బాల్స్ n అని ఇచ్చారు. సో బ్యాగ్ బిలో 3 బ్లాక్ 2 రెడ్ n వైట్ బాల్స్. 1 బ్యాగ్ ఈజ్ చూజన్ అట్ ర్యాండమ్ and 2 balls drawn from it at random are found to be 1 red and 1 black. Okay. సో మన దగ్గర 2 బ్యాగ్స్ ఉన్నాయి. 1 బ్యాగ్ చూజ్ చేస్తున్నారు. ఆ చూజ్ చేసిన బ్యాగ్లో నుండి 2 బాల్స్ డ్రా చేస్తున్నారు. అలా డ్రా చేసిన 2 బాల్స్ కూడా ఎలా ఉన్నాయంటే 1 రెడ్ బాల్ అండ్ 1 బ్లాక్ బాల్, ఓకే, అట్ ర్యాండమ్. సో ఇఫ్ ద ప్రాబబిలిటీ దట్ బోత్ బాల్స్ కమ్ ఫ్రమ్ బ్యాగ్ ఏ. సో ఇలా ఒక బ్యాగ్ని చూజ్ చేసి 2 బాల్స్ డ్రా చేస్తే అలా వచ్చినటువంటి బాల్స్ రెడ్ బాల్ బ్లాక్ బాల్ అవి ఫస్ట్ బ్యాగ్ నుండి రావడానికి ప్రాబబిలిటీ 6/11. అయితే n వాల్యూ ఎంత? n మీన్స్ నెంబర్ ఆఫ్ వైట్ బాల్స్ ఇన్ సెకండ్ బ్యాగ్. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ n? సో దట్ ఈస్ అవర్ క్వశ్చన్. సో 2 బ్యాగులు ఇచ్చారు, అందులో డిఫరెంట్ బాల్స్ ఉన్నాయి. అందులో ఒక బ్యాగ్ చూజ్ చేస్తున్నారు. సో 2 బ్యాగ్స్ ఉన్నాయి, ఒక బ్యాగ్ చూజ్ చేస్తున్నారు ఎట్ ర్యాండమ్. అందులో నుండి 2 బాల్స్ డ్రా చేస్తున్నారు ఎట్ ర్యాండమ్. వచ్చినటువంటి బాల్స్ ఒక రెడ్ ఒక బ్లాక్. సో ఈ రెండు కూడా ఫస్ట్ బ్యాగ్ నుండి రావడానికి, ఓకే, ద ప్రాబబిలిటీ దట్ దీస్ 2 balls come from bag A is 6/11. And what is the value of n? That is our question. So let us see solution. సో మన దగ్గర 2 బ్యాగ్స్ ఉన్నాయి, బ్యాగ్ A అండ్ బ్యాగ్ B. లెట్ E1 and E2 are the events of choosing the bags. సో బ్యాగ్స్ని చూజ్ చేసే ఈవెంట్స్కి E1 E2 అని పేర్లు పెట్టుకున్నాం. బ్యాగ్స్ A and B respectively. సో ఏ అనే బ్యాగ్ని చూజ్ చేసేదానికి E1, బి అనే బ్యాగ్ని చూజ్ చేసేదానికి E2 అనే పేర్లు మనం తీసుకుందాం. సో P of E1 is equal to probability of choosing first bag or second bag, P of E2. So P of E1 is equal to P of E2 is equal to 1/2. సో P of E1 అయినా P of E2 అయినా మనకు 1/2 వచ్చేస్తుంది. మన దగ్గర 2 బ్యాగ్స్ ఉన్నాయి, బ్యాగ్ ఏ బ్యాగ్ బి. సో అందులో ఒకటి మనం ర్యాండమ్గా చూజ్ చేస్తున్నాం. అవుట్ ఆఫ్ 2 బ్యాగ్స్ 1 బ్యాగ్ ఈజ్ ర్యాండమ్లీ సెలెక్టెడ్. సో 2 బ్యాగులు ఉంటే 1 బ్యాగ్. సో పైన మనం ఎన్ని బ్యాగులు సెలెక్ట్ చేస్తున్నామో నోట్ చేయాలి, కింద టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ బ్యాగ్స్. ఓకే, సో ద ఫార్ములా ఈజ్ నెంబర్ ఆఫ్ బ్యాగ్స్ చూజన్ in denominator total number of bags. Out of 2 bags 1 bag is selected at random, that is given. So probability of choosing bags is 1/2. Okay, సో 2 బ్యాగ్స్ ఉంటే ఒకటి మనం చూజ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి 1/2 అని రిప్రజెంట్ చేసుకోవాలి. ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఈచ్ బ్యాగ్ ఈజ్ 1/2. ఓకే, నెక్స్ట్. సో ఆఫ్టర్ చూసింగ్ బ్యాగ్ ఎట్ ర్యాండమ్ 2 balls ఆర్ డ్రాన్ ఫ్రమ్ ఈచ్ ఎట్ ర్యాండమ్. సో బ్యాగ్ చూజ్ చేసిన తర్వాత 2 balls డ్రా చేస్తున్నారు. మరి ఆ బాల్స్ ఎలా ఉన్నాయంటే 1 రెడ్ అండ్ 1 బ్లాక్. ఓకే, సో ఈ ఈవెంట్కి మనం ఏదైనా ఒక పేరు, సమ్ ఏ అని ఆల్రెడీ వేరొక పేరు తీసుకుందాం మనం. లెట్ A be the event
event of drawing 2 balls at random from the selected bag. From the selected bag. సో ఒక 2 బ్యాగ్స్ ఉన్నాయి, ఒక బ్యాగ్ని చూజ్ చేశారు, అందులో 2 బాల్స్ డ్రా చేస్తున్నారు. అలా డ్రా చేసిన బాల్స్ 1 రెడ్ 1 బ్లాక్. సో ఆ బాల్స్ని డ్రా చేసే దానికి ఒక ఈవెంట్, దానికి మనం ఏ అనే పేరు పెట్టుకున్నాం. అది మరి ఫస్ట్ బ్యాగ్లో డ్రా చేస్తే ఎలా ఉంటుంది, సెకండ్ బ్యాగ్లో డ్రా చేస్తే ఎలా ఉంటుంది, వాటి ప్రాబబిలిటీస్ మనం చూద్దాం. సో దాన్ని మనం ఈ విధంగా తీసుకుందాం. P of A by E1. దట్ మీన్స్ ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ డ్రాయింగ్ 2 balls ఫ్రమ్ ద ఫస్ట్ బ్యాగ్. సో ఈ డ్రా చేసిన 2 balls ఫస్ట్ బ్యాగ్ నుండి డ్రా చేసినట్లయితే, సో బాల్స్ డ్రా చేయాలంటే ముందు బ్యాగ్ చూజ్ చేసుకోవాలి, తర్వాత బాల్స్. ఓకే, సో ఫస్ట్ బ్యాగ్ నుండి మనం 2 balls డ్రా చేస్తే అవి వాటి యొక్క ప్రాబబిలిటీ మనం ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తామని మనం చూద్దాం. సో మనం డ్రా చేసినటువంటి బాల్స్ 1 రెడ్ బాల్ 1 బ్లాక్ బాల్. సో ఇఫ్ దీస్ ఆర్ కమ్స్ ఫ్రమ్ బ్యాగ్ E1, సో ఫస్ట్ బ్యాగ్ నుండి వస్తే వాటిని ఎలా మనం రిప్రజెంట్ చేస్తామని మనం చూద్దాం. సో ఫస్ట్ బ్యాగ్లో 2 వైట్ బాల్స్ 1 బ్లాక్ 3 రెడ్ బాల్స్. సో 3 రెడ్ బాల్స్ ఉన్నాయి, మనం 1 రెడ్ బాల్ డ్రా చేస్తున్నాం. సో దాన్ని మనం 3C1. అవుట్ ఆఫ్ 3 రెడ్ బాల్స్ we draw 1 red at random. ఓకే, ఇంకొక పని, అనదర్ వర్క్. అవుట్ ఆఫ్ 1 బ్లాక్ బాల్ we choose 1 బ్లాక్ బాల్ at random. మన దగ్గర బ్యాగ్ ఏలో 1 బ్లాక్ బాల్ ఉంది, మనం చూజ్ చేసేది కూడా 1 బ్లాక్ బాల్. ఓకే, సో మనం ఒక బ్యాగ్ చూజ్ చేసిన తర్వాత అందులో 2 balls డ్రా చేస్తున్నాం. ఆ 2 balls కూడా ఒక రెడ్ ఒక బ్లాక్. ఇవి రెండు కూడా ఫస్ట్ బ్యాగ్ నుండి వస్తే ఆ ప్రాబబిలిటీ మనం ఎలా రిప్రజెంట్ చేయాలి అనేది మనం చూస్తున్నాం. సో ఫస్ట్ బ్యాగ్లో 3 రెడ్ బాల్స్ ఉన్నాయి, మనం ఒక రెడ్ చూజ్ చేస్తున్నాం. సో 3C1. 1 బ్లాక్ ఉంది, మనం కూడా 1 బ్లాక్ చూజ్ చేస్తున్నాం. సో 1C1. కింద టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ బాల్స్, టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ బాల్స్ అంటే 2 + 1 3 + 3 6 బాల్స్ ఉన్నాయి. సో అవుట్ ఆఫ్ 6 we choose 2 balls at random. సో డినామినేటర్లో 6C2 వస్తుంది. ఓకే, ఒక బ్యాగ్ని చూజ్ చేసిన తర్వాత అందులో 2 balls డ్రా చేస్తున్నాం. సో ఫస్ట్ బ్యాగ్లో తీసినప్పుడు ఫస్ట్ బ్యాగ్లో టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ బాల్స్ మొత్తం 6 ఉన్నాయి కాబట్టి అందులో మనం 2 డ్రా చేస్తే దాన్ని 6C2. సో మనం డ్రా చేసిన బాల్స్ 1 రెడ్ 1 బ్లాక్ కాబట్టి అవుట్ ఆఫ్ 3 రెడ్ బాల్స్ we choose 1 రెడ్. దట్ మీన్స్ ఇట్ రిప్రజెంటెడ్ యాజ్ 3C1. అవుట్ ఆఫ్ 1 బ్లాక్ బాల్ we choose 1 బ్లాక్. దట్ మీన్స్ 1C1. సో అది పైన మన దగ్గర నెంబర్ ఆఫ్ రెడ్ బాల్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి, మనం ఎన్ని చూజ్ చేస్తున్నాం. 3 ఉంటే 1 చూజ్ చేస్తున్నాం. నెంబర్ ఆఫ్ బ్లాక్ బాల్ 1 ఉంటే 1 చూజ్ చేస్తున్నాం. అది పైన మనం చూజ్ చేసిన వాటికి రాయాలి, కింద మొత్తానికి రాసుకోవాలి. టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ బాల్స్లో మనం ఎన్ని బాల్స్ చూజ్ చేస్తున్నాం, టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ బాల్స్ 6. అవుట్ ఆఫ్ 6 we choose 2. ఓకే, దట్ ఈస్ P of A by E1. నెక్స్ట్, సో దీన్ని మనం సింప్లిఫై చేద్దాం. సో 3C1. సో 3C1 అంటే 3 వస్తుంది, 1C1 అంటే 1, 6C2. సో 6 × 5/2. ఓకే, 2 అనేది పైకి వచ్చేస్తుంది. సో 2 × 3 = 6/6 × 5. సో 6 క్యాన్సిల్, 1/5. P of A by E1 మొత్తం కూడా 1/5 వచ్చేస్తుంది. నెక్స్ట్ P of A by E2. సో A మీన్స్ డ్రాయింగ్ 2 balls at random ఫ్రమ్ ద సెలెక్టెడ్ బ్యాగ్. మనం 2 balls డ్రా చేస్తున్నాం సెలెక్టెడ్ బ్యాగ్ నుండి. ఆ 2 balls కూడా సెకండ్ బ్యాగ్ నుండి వస్తే దాన్ని మనం ఎలా రిప్రజెంట్ చేయాలి, వాట్ ఈస్ ద ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ 2 balls డ్రాయింగ్ ఎట్ ర్యాండమ్ ఫ్రమ్ ద సెకండ్ బ్యాగ్. ఓకే, సెకండ్ బ్యాగ్ నుండి 2 balls డ్రా చేస్తే ఆ 2 balls ఇలా ఉంటే 1 రెడ్ అండ్ 1 బ్లాక్, దెన్ ద ప్రాబబిలిటీ ఈజ్ రిప్రజెంటెడ్ యాజ్ లైక్ దిస్. సో ఇన్ సెకండ్ బ్యాగ్ 3 బ్లాక్ 2 రెడ్ అండ్ n వైట్ బాల్స్. ఓకే, సో 3 బ్లాక్ ఉన్నాయి 2 రెడ్ ఉన్నాయి, మనం 1 రెడ్ 1 బ్లాక్ చూజ్ చేస్తున్నాం. సో అవుట్ ఆఫ్ 2 రెడ్ బాల్స్ we choose 1 రెడ్. దట్ మీన్స్ 2C1. ఓకే,
సెకండ్ బ్యాగ్లో 2 రెడ్ బాల్స్ ఉంటే ఒక రెడ్ మనం చూజ్ చేస్తున్నాం. సో 2లో 1 అంటే 2C1. నెక్స్ట్ 1 బ్లాక్ అన్నారు. సో 3 బ్లాక్ బాల్స్ ఉన్నాయి ఇన్ సెకండ్ బ్యాగ్, వీ చూజ్ 1 బ్లాక్. సో 3 బ్లాక్ బాల్స్ ఉంటే 1 మనం చూజ్ చేస్తున్నాం. సో ఇది పైన మనం చూజ్ చేసిన వాటికి సంబంధించింది. అవి ఎన్ని ఉన్నాయి, మనం ఎన్ని చూజ్ చేస్తున్నాం. సో రెడ్ బాల్స్ 2 ఉన్నాయి, అందులో మనం 1 చూజ్ చేస్తున్నాం. బ్లాక్ బాల్స్ 3 ఉన్నాయి, అందులో కూడా 1 చూజ్ చేస్తున్నాం. ఇన్ డినామినేటర్ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ బాల్స్ ఇన్ సెకండ్ బ్యాగ్ 3 + 2 5, 5 + n. సో ఇది n అది. సో దాన్ని మనం n + 5 ఆర్ 5 + n, n + 5గా రిప్రజెంట్ చేద్దాం. అవుట్ ఆఫ్ n + 5 balls we choose 2 balls at random. Okay, n + 5 C2. So that is equal to 2C1 means 2 into 3C1 means 3 by n + 5 C2, that is equal to 6 by n + 5 C2. Okay, that is the value of P of A by E2. Okay, given probability of drawing 2 balls at random from A. మనం 2 balls డ్రా చేసాం at random. ఆ 2 balls కూడా ఫస్ట్ బ్యాగ్ ఏ అనే బ్యాగ్ నుండి రావడానికి ప్రాబిలిటీ క్వశ్చన్లో ఇచ్చారు 6/11. సో దట్ ఈజ్ P of E1 by A is given as 6/11. ఓకే, మనం 2 balls డ్రా చేస్తున్నాం, దానికి మనం ఏ అనే పేరు పెట్టుకున్నాం. ఆ 2 balls కూడా ఫస్ట్ బ్యాగ్ నుండి రావడానికి ప్రాబిలిటీ. ఓకే, ఇఫ్ వీ డ్రా 2 balls at random and the probability that those are comes from first bag, that is given as 6/11. 2 balls మనం ర్యాండమ్గా డ్రా చేస్తే అవి ఫస్ట్ బ్యాగ్ నుండి రావడానికి ప్రాబిలిటీ 6/11. సో అది వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి information. So according to Bayes theorem, P of E1 by A can be written as P of E1 into P of A by E1 by P of E1 into P of A by E1 plus P of E2 into P of A by E2. So according to Bayes theorem, the formula for P of E1 by A is like this. Okay, so calculation. So P of E1, that is 1/2. Out of 2 bags we choose 1. And P of A by E1, probability of drawing 2 balls from the first bag, that is we got 1/5. అది మనకి 1/5గా వచ్చింది, హోల్ బై. సో ఇక్కడ కూడా ఇదే వాల్యూ. సో 1/2 into 1/5 plus P of E2 is also 1/2. Probability of selected bag is 1/2. P of A by E2, that is 6 by n plus 5 C2. So this is given as a 6/11. Okay, ఆ మొత్తం కూడా మనకి 6/11గా ఇచ్చారు. ఓకే, టేక్ 1/2 as కామన్ అండ్ క్యాన్సిల్ 1/2. సో ఇక్కడ 1/2 కామన్ వస్తుంది, 1/2తో క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. సో 1/2 into 1/5 whole by, take 1/2 as common, we get 1/5 plus 6 by n plus 5 C2. That means n plus 5 factorial by 2 factorial into n plus 5 minus 2. NCR formula, n factorial by r factorial into n minus r. n plus 5 minus 2 means n plus 3 factorial. Okay, whole bracket, that is equal to 6/11. So cancel 1/2, 1/2. Next continuation. So 1/5
whole by 1 by 5 plus, so 6 by n plus 5 factorial can be written as n plus 5 into n plus 4 into n plus 3 factorial. So factorial expansion. Okay, n plus 5 ని మనం n plus 3 వచ్చేదాకా మనం ఎక్స్పాండ్ చేసుకోవచ్చు. Whole by 2 factorial means 3 into n plus 3 factorial. Now n plus 3 factorial, n plus 3 factorial are cancelled. That is equal to 6 by 11. Okay. సో ఈ మొత్తాన్ని మనం ఈ విధంగా తీసుకుందాం. Okay, continuation. So the remaining is 1 by 5 whole by 1 by 5 plus, so 2 goes to numerator, 2 అనేది nrలోకి వెళ్ళిపోతుంది, plus 12 by n plus 5 into n plus 4, that is equal to 6 by 11. Okay, now take LCM here in denominator. So denominator లో మనం LCM తీసుకుందాం, 1 by 5 whole by, so LCM వచ్చేసి 5 into n plus 5 into n plus 4. ఓకే, సో ఈ రెండు ఇక్కడికి వచ్చేస్తే ఇక్కడికి 5 వస్తుంది, n plus 5 into n plus 4 plus 5 12 60, 5 12 60, that is equal to 6 by 11. ఓకే, సో ఈ 5 డినామినేటర్, ఈ 5 కూడా డినామినేటర్, ఈ రెండు క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి. సో ఇది న్యూమరేటర్కి వెళ్ళిపోతుంది, n plus 5 into n plus 4 by n into n, n square, n into 4, 4n, 5 into n, 5n, total 9n, plus 5 4s are 20, 20 plus 60, 80, that is equal to 6 by 11. Okay, so taking cross multiplication, so 11 into, ఈ రెండు కూడా ఇంటూ చేస్తే n square, n into 4, 4n, 5 into n, 5n, totally it become 9n, plus 5 4s are 20, that is equal to 6 into n square plus 9n plus 80. సో మొత్తం కూడా మనం లెఫ్ట్ సైడ్ తీసుకుందాం, 11n square minus 6n square, 11 minus 6 means become 5n square, 11 9 99, 6 9 54. ఓకే, సో ఇది 100 అనుకున్నట్లయితే 54, 100లో 54 పోతే 46, ఇది 99 కాబట్టి 45 వచ్చేస్తుంది. సో 45n, 11 20 220, 680 480, సో 220 minus 480, సో 480లో 220 పోతే, సో 0 6 2 260, సో మైనస్ 260 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. సో ఈ మొత్తం కూడా మనం 5 టేబుల్లో క్యాన్సిల్ చేసుకోవచ్చు, 5 1 5 9 5 5 5 2. సో n square plus 9n minus 52. సో ఫ్యాక్టరైజేషన్ 152 52, 9 వచ్చే విధంగా రాసుకోవాలి. సో 13 4 52, సో n square plus 13n minus 4n minus 52 is equal to 0. Take n as common, we get n plus 13. Take minus 4 as common, we get n plus 13. Okay, take n plus we take n plus 13 as common, n plus 13 as common, we get n minus 4 in bracket. Therefore n is equal to minus 13 comma 4. n means number of white balls. Okay, so ఇది మనం క్యాన్సిల్ చేసుకుందాం. Therefore n is equal to 4, number of white balls is equal to 4. Therefore option C is the right answer.
Okay, next fifth problem. Let x square plus y square plus ax plus by plus c is equal to 0 be a circle passing through 0, 6 and touching the parabola y is equal to x square at 2, 4. Then a plus c, ఇక్కడ ఏ సి అని వాల్యూస్ ఉన్నాయి, వాటి యొక్క ఏ ప్లస్ సి మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవాలి. సో సర్కిల్ ఈక్వేషన్ ఇచ్చారు, ఇది 0, 6 అనే పాయింట్ గుండా పాస్ అవుతుంది. At the same time, this circle touches the parabola y is equal to x square at 2, 4. Okay, this circle touches the parabola at this point means both are having the common tangent. Okay, we have to find the value of a plus c. Let us see. So given circle, this circle passing through the point 0, 6. So the 0, 6 అనే పాయింట్ గుండా పోతుంది కాబట్టి, సో let us substitute. సో దీన్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఒక కండిషన్ వస్తుంది. సో x అంటే 0, y అంటే 6, 0 స్క్వేర్ అంటే 0 వస్తుంది, y స్క్వేర్ అంటే 6 స్క్వేర్ 36, a ఇంటూ x, a ఇంటూ 0 అంటే 0 వచ్చేస్తుంది. నెక్స్ట్ b ఇంటూ y అంటే 6, సో 6b ప్లస్ c ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. దెర్ఫోర్ వీ గెట్ 6b ప్లస్ c ఈజ్ ఈక్వల్ టు -36. సో ఇది మనం ఒక ఈక్వేషన్ 1గా మనం ట్రీట్ చేసుకుందాం. నెక్స్ట్ మన సర్కిల్ ఈక్వేషను, మన సర్కిల్ అనేది పారాబోలాని టచ్ చేస్తుంది, ప్లస్ 0, 6 అనే పాయింట్ గుండా పాస్ అవుతుంది. సో పారాబోలాని టచ్ చేసే పాయింట్ 2, 4 ఇచ్చారు. సో ఎట్ దిస్ పాయింట్ దీస్ టూ హ్యావ్ కామన్ టాంజెంట్. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ కామన్ టాంజెంట్ టు బోత్. సో ద పాయింట్ ఈజ్ 2, 4. ఓకే, సో 2, 4 అనే పాయింట్ దగ్గర ఈ రెండు కర్వ్స్కి అంటే సర్కిల్కి పారాబోలాకి కామన్ టాంజెంట్ ఉంది. సో ముందుగా ఈక్వేషన్ ఆఫ్ టాంజెంట్ టు సర్కిల్. సో కామన్ టాంజెంట్ కాబట్టి దీనికి మనం ఈక్వేషన్ ఆఫ్ టాంజెంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. అట్లానే పారాబోలాకి ఈక్వేషన్ ఆఫ్ టాంజెంట్, ఆ రెండు కూడా ఒకటే కాబట్టి ఒకే లైన్ని రిప్రజెంట్ చేస్తాయి కాబట్టి మనకు ఒక కండిషన్ ద్వారా ఆన్సర్ వస్తుంది. సో ఈక్వేషన్ ఆఫ్ టాంజెంట్ టు సర్కిల్, సో ఈజ్ S1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఈక్వేషన్ ఆఫ్ టాంజెంట్ టు ద సర్కిల్ S1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. సో S1 మీన్స్ x1 ప్లస్ y1 ప్లస్ a/2 ఇంటూ x ప్లస్ x1 ప్లస్ b/2 ఇంటూ y ప్లస్ y1 ప్లస్ సి. సో ఈక్వేషన్ ఆఫ్ సర్కిల్కి టాంజెంట్ అంటే S1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. సో దాన్ని ఈ విధంగా మనం రిప్రజెంట్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ x1 దీన్ని మనం సింప్లిఫై చేసుకుందాం. సింప్లిఫై చేసి ax ప్లస్ by ప్లస్ c ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 ఆ యొక్క ఫామ్లోకి మనం కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి. x1 ప్లస్ y1 a/2x ప్లస్ a/2x1 నెక్స్ట్ b/2y నెక్స్ట్ b/2y1 ప్లస్ c ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఎక్స్ టర్మ్స్ ఎక్కడెక్కడైతే ఉన్నాయో అక్కడ మనం ఎక్స్ అనే దాన్ని మనం కామన్ తీసుకోవాలి. సో ఎక్స్ కామన్ తీసినట్లయితే ఇక్కడ x1 ఇక్కడ a/2. నెక్స్ట్ y టర్మ్స్ మనం కామన్ తీసుకోవాలి. సో ఇక్కడ y పక్కన y1, ఇక్కడ b/2y1. సో b/2 ఈజ్ ద కోఎఫిషియంట్. నెక్స్ట్ రిమైనింగ్ అంతా కూడా కాన్స్టెంట్. సో రిమైనింగ్ అంటే a/2x1 ప్లస్ b/2y1 ప్లస్ సి. ఓకే, దీన్ని మనం ఈక్వేషన్ నెంబర్ 2గా రిప్రజెంట్ చేసుకుందాం. ఈక్వేషన్ ఆఫ్ టాంజెంట్ టు ద సర్కిల్, ఇది ax ప్లస్ by ప్లస్ సి ఆఫ్. ఓకే, ఇది ax ప్లస్ by ప్లస్ సి ఈజ్ ఈక్వల్ ఫామ్లో ఉంది. మరి టాంజెంట్ అనేది ఈ పాయింట్ గుండా పాస్ అవుతుంది కాబట్టి ఆ పాయింట్ మనం ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుందాం.
at 2 comma 4. So tangent at 2 comma 4. So x plus లో సో x1 ప్లస్లో 2 y1 ప్లస్లో 4. సో సబ్స్టిట్యూట్ చేసినట్లయితే మనకి ఈ విధంగా ఉంటుంది x ఇంటూ x1 ప్లస్ a బై 2. సో x1 మీన్స్ 2. సో 2 ప్లస్ a బై 2 ప్లస్ y ఇంటూ y1 ప్లస్ b బై 2. సో y1 అంటే మనకు 4. సో 4 ప్లస్ b బై 2 ప్లస్ a బై 2 x1 ప్లస్ a by 2 x1 means 2 plus b by 2 y1. y1 means 4 plus c is equal to 0. సో దీన్ని మనం ఈ విధంగా నోట్ చేసుకోవచ్చు. x ఇంటూ సో LCM మనం తీసుకున్నట్లయితే 2 2 4 ప్లస్ a by 2. సో ఇక్కడ కూడా మనం LCM తీసుకుంటే 2 4 8 ప్లస్ b by 2. ఇక్కడ 2 2 క్యాన్సిల్ అవుతుంది. ఇక్కడ 2 1 2 2 సో a ప్లస్ 2b ప్లస్ c is equal to 0. So let us say this is equation number 2. This is equation of tangent to the circle at the point 2 comma 4. ఇది 2 comma 4 అనే పాయింట్ దగ్గర సర్కిల్కి సంబంధించినటువంటి ఈక్వేషన్ ఆఫ్ టాంజెంట్ పాయింట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసాం. సో ముందు s1 is equal to 0 క్యాలిక్యులేట్ చేసాం. అందులో మనం పాయింట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకున్నాం. నెక్స్ట్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ టాంజెంట్ టు పారాబోలా y is equal to x square at 2 comma 4 is s1 is equal to 0. సో పారాబోలాకైనా ఈక్వేషన్ ఆఫ్ టాంజెంట్ అంటే s1 is equal to 0 అని. మరి y is equal to x square అనే కర్వ్కి s1 మనం ఎలా రాస్తామంటే హాఫ్ y plus y1 that is equal to x into x1. సో y టర్మ్కి దాని కోఎఫిషియంట్కి హాఫ్ చేయాలి, లోపల y ప్లస్ y1, అది x స్క్వేర్ కాబట్టి x ఇంటూ x1. సో ఇందులో మనం ఈ పాయింట్ మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం. x1 అంటే 2, y1 అంటే 4. సో హాఫ్ y ప్లస్ y1 మీన్స్ 4 దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ x ఇంటూ x1 మీన్స్ 2. ఓకే, కంటిన్యూషన్. సో మనం LCM తీసుకుందాం. ఈ 2 అనేది రైట్ సైడ్ వస్తే 4x. సో y ప్లస్ 4 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4x. సో ఈ మొత్తం కూడా రైట్ సైడ్ వస్తే 4x మైనస్ y మైనస్ 4 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. సో ఇది ఈక్వేషన్ నెంబర్ 3. సో ఈక్వేషన్ 2 ఈక్వేషన్ ఆఫ్ టాంజెంట్ టు ద సర్కిల్ ఎట్ ద పాయింట్ 2 comma 4. ఈక్వేషన్ 3 ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఈక్వేషన్ ఆఫ్ టాంజెంట్ టు ద పారాబోలా ఎట్ ద సేమ్ పాయింట్ 2 comma 4. సో ఈక్వేషన్ 2 ఈక్వేషన్ 3 రెండు కూడా ఒకే పాయింట్ దగ్గర 2 comma 4 అనే పాయింట్ దగ్గర సర్కిల్కి పారాబోలాకి ఉన్నటువంటి టాంజెంట్స్ కాబట్టి దే ఆర్ కామన్ టాంజెంట్స్. సో ఈక్వేషన్ 2 అండ్ ఈక్వేషన్ 3 రిప్రజెంట్ సేమ్ లైన్. సో 2 3 రెండు కూడా ఒకే లైన్ రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాయి కాబట్టి సో వాటి యొక్క కోఎఫిషియెంట్స్ రేషియో ఇది ax ప్లస్ by ప్లస్ c ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఇది కూడా ax ప్లస్ by ప్లస్ c ఆ ఫామ్లో ఉంది. సో ఈక్వేషన్ 2లో x కోఎఫిషియెంట్ 4 ప్లస్ a బై 2. ఈక్వేషన్ 3లో x కోఎఫిషియెంట్ బై 4 దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈక్వేషన్ 2లో y కోఎఫిషియెంట్ 8 ప్లస్ b బై 2. ఈక్వేషన్ 3లో y కోఎఫిషియెంట్ మైనస్ 1. ఈక్వేషన్ 2లో కాన్స్టెంట్ a ప్లస్ 2b ప్లస్ c. ఈక్వేషన్ 3లో కోఎఫిషియెంట్ కాన్స్టెంట్ మైనస్ 4. సో ఈ రెండు కూడా ఒకే లైన్ రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాయి కాబట్టి కోఎఫిషియెంట్స్ రేషియో మనం సేమ్ తీసుకుంటాం. సో ముందుగా ఈ రెండు మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసినట్లయితే ఈ రెండు ప్లస్ ఫస్ట్ లాస్ట్ మనం తీసుకుందాం. సో ముందుగా ఈ రెండు తీసుకుందాం. 4 ప్లస్ a బై 2 హోల్ బై 4 దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 8 ప్లస్ b బై 2 హోల్ బై మైనస్ 1. ఈ రెండు కూడా సేమ్ డినామినేటర్. సో ఈ రెండు మనకి క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి.
సో ఈ 4 అనేది రైట్ సైడ్ వెళ్తుంది, -1 లెఫ్ట్ సైడ్. సో -1 ఇంటూ 4 -4 -1 ఇంటూ ఏ -a 4 8 32 4 ఇంటూ బి 4b. ఓకే, సో ఈ మొత్తం కూడా మనం రైట్ సైడ్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేసినట్లయితే -a బికమ్ +4 +a. ఆల్రెడీ 4b ఉంది, -4 ఇటు వస్తే 32 + 4 36. సో ఈక్వేషన్ నెంబర్ ఆల్రెడీ మన దగ్గర 2 3 ఉన్నాయి, ఇది ఈక్వేషన్ నెంబర్ 4. ఓకే, నెక్స్ట్ ఈ కండిషన్ మనం తీసుకుందాం. సో 4 + a/2 whole by 4 that is equal to a plus 2b plus c whole by -4. ఓకే, ఫస్ట్ లాస్ట్ మనం తీసుకుందాం. సో ఈ రెండు కూడా సేమ్ డినామినేటర్ కాబట్టి క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. 2 అనేది కిందకు వచ్చేస్తుంది, ఈ -1 రైట్ సైడ్ లెఫ్ట్ సైడ్. సో -1 ఇంటూ 4 -4 -1 ఇంటూ a -a. ఈ 2 అనేది రైట్ సైడ్ తీసుకుంటుంది, 2a ప్లస్ 4b ప్లస్ 2c. ఓకే, సో ఈ మొత్తం కూడా మనం రైట్ సైడ్ తీసుకెళ్తే 2a ప్లస్ a ఇట్ బికమ్ 3a ప్లస్ 4b ప్లస్ 2c ప్లస్ 4 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఓకే, ఈక్వేషన్ నెంబర్ 5. సో ఈక్వేషన్ 4లో మనకి a ప్లస్ 4b ప్లస్ 36 ఉంది. సో దీన్ని మనం ఇక్కడ 4b తీసుకొని మనం దాన్ని ఈక్వేషన్ 4 నుండి మనం 4b తీసుకుందాం. మనకి a ప్లస్ c వాల్యూ కావాలి. ఫ్రమ్ 4b ఈజ్ ఈక్వల్ టు -a -36. సో దీనికి మనం ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటే ఈక్వేషన్ 5 ఇంప్లైస్ 3a 4b అంటే -a -36 ప్లస్ 2c ప్లస్ 4 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. సో 3a - a 2a ప్లస్ 2c -36 ప్లస్ 4 -32. సో అది రైట్ సైడ్ వస్తే +32. సో 2 కామన్ తీసి క్యాన్సిల్ చేసుకుంటే a ప్లస్ c ఈజ్ ఈక్వల్ టు 32. సారీ 16. 2 16 a ప్లస్ c ఈజ్ ఈక్వల్ టు 16. సో దట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ a ప్లస్ c. మనకు అడిగింది a ప్లస్ cనే మనం. సో a ప్లస్ c ఈజ్ ఈక్వల్ టు 16. దట్ ఈస్ ద ఆన్సర్. Okay, sixth one. The number of values of alpha for which the system of equations x plus y plus z is equal to alpha, alpha x plus 2 alpha y plus 3z is equal to -1 and x plus 3 alpha y plus 5z is equal to 4 is inconsistent. సో ఈ సిస్టమ్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్స్ అనేవి ఇన్కన్సిస్టెంట్ అని చెప్పారు. సో అయితే దాని ఆల్ఫా వాల్యూస్ ఎన్ని ఉంటాయి, 0 వాల్యూసా, 1 వాల్యూనా, 2 వాల్యూనా, 3 అని చెప్పేసి అడుగుతున్నారు వాళ్ళు. ఓకే, సో సిస్టమ్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్స్ ఇన్కన్సిస్టెంట్ అంటే మనకి మీనింగ్ ఈ విధంగా ఉంటుంది. సొల్యూషన్: ద సిస్టమ్ ఈజ్ ఇన్కన్సిస్టెంట్. దట్ మీన్స్ ర్యాంక్ ఆఫ్ ఏ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు ర్యాంక్ ఆఫ్ ఏడి. సిస్టమ్ ఇన్కన్సిస్టెంట్ అంటే ర్యాంక్ ఆఫ్ ఏ ర్యాంక్ ఆఫ్ ఏడి రెండు కూడా ఈక్వల్గా ఉండవు. ఓకే, సో ముందుగా మనం సిస్టమ్ ఇన్కన్సిస్టెంట్ కాబట్టి జనరల్గా డేట్ ఏ అనేది మనకి 0గా ఉంటుంది. ఓకే, డేట్ ఏ. సో ముందుగా మనం డేట్ ఏ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసుకున్నట్లయితే, సో ఫస్ట్ ఈక్వేషన్లో XYZలో కోఎఫిషియెంట్స్ 1 1 1. సెకండ్ ఈక్వేషన్లో ఆల్ఫా ఎక్స్ అంటే ఆల్ఫా, 2 ఆల్ఫా వై అంటే 2 ఆల్ఫా, 3z అంటే 3. థర్డ్ ఈక్వేషన్లో x అంటే 1, 3 ఆల్ఫా వై దట్ మీన్స్ 3 ఆల్ఫా, 5z దట్ మీన్స్ 5. సో సిస్టమ్ ఇన్కన్సిస్టెంట్ అంటే ర్యాంక్ ఆఫ్ ఏ నాట్ ఈక్వల్ టు ర్యాంక్ ఆఫ్ ఏడి. సో ర్యాంక్ ఆఫ్ ఏ అనేది ఇన్కన్సిస్టెంట్ కాబట్టి 3 కంటే తక్కువగా ఉంటుంది ఇన్ జనరల్. ఓకే, సో 3 కంటే తక్కువగా ఉంటేనే సిస్టమ్ ఇన్కన్సిస్టెంట్ అవుతుంది. ర్యాంక్ ఆఫ్ ఏ 3 కంటే తక్కువ, ర్యాంక్ ఆఫ్ ఏడి 3, జనరల్గా అలా పాసిబిలిటీస్ ఉంటాయి.
సో ఎప్పుడైతే సిస్టమ్ ఇన్కన్సిస్టెంట్ అవుతుందో ఆటోమేటిక్గా డెట్ ఏ అనేది జీరో. ఓకే, సిస్టమ్ ఇన్కన్సిస్టెంట్ అంటే డెట్ ఏ జీరో తీసుకొని మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవాలి. వీటి మనం ఎవాల్యుయేట్ చేద్దాం. సో 1 ఇంటూ 10 ఆల్ఫా మైనస్ 9 ఆల్ఫా అంటే మనకి ఆల్ఫా వచ్చేస్తుంది. నెక్స్ట్ -1 ఇంటూ 5 ఆల్ఫా మైనస్ 3, 5 ఆల్ఫా మైనస్ 3. నెక్స్ట్ +1 ఇంటూ 3 ఆల్ఫా స్క్వేర్ మైనస్ 2 ఆల్ఫా, +1 ఇంటూ 3 ఆల్ఫా స్క్వేర్ మైనస్ 2 ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. సో ఆల్ఫా -5 ఆల్ఫా మైనస్ ఇంటూ మైనస్ +3 +3 ఆల్ఫా స్క్వేర్ మైనస్ 2 ఆల్ఫా. సో టోటల్గా ఇది 3 ఆల్ఫా స్క్వేర్. సో ఆల్ఫా -5 ఆల్ఫా -4 ఆల్ఫా -4 ఆల్ఫా -2 ఆల్ఫా -6 ఆల్ఫా +3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. సో 3తో క్యాన్సిల్ చేసుకుంటే ఆల్ఫా స్క్వేర్ -2 ఆల్ఫా +1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఇది ఆల్ఫా -1 హోల్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0గా మనం రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు. దేర్ఫోర్ ఆల్ఫా -1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. దట్ ఇంప్లైస్ ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. సో ఆల్ఫా వాల్యూ 1 వచ్చింది. సో ఇంకా మనం కన్ఫర్మ్ చేసుకోవాలి. ర్యాంక్ ఆఫ్ ఏ సిస్టమ్ ఇన్కన్సిస్టెంట్ కాబట్టి డిటర్మినెంట్ వాల్యూ డెట్ ఆఫ్ ఏ అనేది ఖచ్చితంగా 0 ఉంటుంది. ర్యాంక్ ఆఫ్ ఏ <3. ర్యాంక్ ఆఫ్ ఏడి మనం చెక్ చేసుకోవాలి. ర్యాంక్ ఆఫ్ ఏడి చెక్ చేయాలంటే Δ1 కానీ Δ2 కానీ Δ3 కానీ ఏదో ఒక వాల్యూ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, Δ1 అంటే మనం ఈ డెట్ ఏలో ఫస్ట్ కాలం రీప్లేస్ చేసి కాన్స్టాంట్ మ్యాట్రిక్స్ మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోవాలి. సో కాన్స్టాంట్ మ్యాట్రిక్స్ మనకి రైట్ సైడ్ ఆల్ఫా -1 4 అలా ఉంది. తర్వాత సెకండ్ కాలం 1 2 ఆల్ఫా 3 ఆల్ఫా, తర్వాత 1 3 5. సో Δ1 క్రామర్స్ మెథడ్లో Δ1 కావాలి అంటే ఫస్ట్ కాలం రీప్లేస్ చేసి కాన్స్టాంట్ మ్యాట్రిక్స్లో ఉన్న వాటిని మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటాం. కాన్స్టాంట్ మ్యాట్రిక్స్ మనకి ఆల్ఫా -1 4. సో మరి ఆల్ఫా వాల్యూ మనకి 1 వచ్చింది కాబట్టి మనం 1 సబ్స్టిట్యూట్ చేసి మనం దీన్ని క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుందాం. 1 1 1 -1 2 3 4 3 5. సో దీన్ని మనం ఎక్స్పాండ్ చేసినట్లయితే సో 1 ఇంటూ 10 -9 1 వచ్చేస్తుంది. నెక్స్ట్ -1 ఇంటూ -5 -12 -17 వస్తుంది. +1 ఇంటూ -3 -8 -11. ఓకే, సో దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 ఇంటూ 1 1 minus into minus plus 17 -11. సో విచ్ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు 0. సో Δ1 అనేది నాట్ ఈక్వల్ టు 0 వచ్చిందంటే దేర్ఫోర్ ర్యాంక్ ఆఫ్ ఏడి అనేది మనకి 3 అని కన్ఫర్మ్. సిస్టమ్ ఇన్కన్సిస్టెంట్ అని చెప్పారు కాబట్టి ర్యాంక్ ఆఫ్ ఏ అనేది సో డెట్ ఏ అనేది 0 వస్తుంది. ర్యాంక్ ఆఫ్ ఏ మనం 3 కంటే తక్కువగా తీసుకుంటాం. ఇట్ మే బి 2 ఆర్ 1. సో ర్యాంక్ ఆఫ్ ఏ అనేది <3 కంటే తక్కువగా ఉంటుంది. అందువల్ల ఈ రెండు సేమ్ ఉండవు కాబట్టి సిస్టమ్ అనేది ఇన్కన్సిస్టెంట్. ఓకే, సో సిస్టమ్ ఇన్కన్సిస్టెంట్ మనకు ప్రూవ్ అయింది. సో ఎందువల్ల ప్రూవ్ అయింది? ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 తీసుకోవడం ద్వారా. దేర్ఫోర్ వీ కన్ఫర్మ్ ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. ఓకే, దట్ ఈస్ ద ఆన్సర్. Okay, problem 8. The set of all values of k for which tan inverse x whole cube plus cot inverse x whole cube is equal to k pi cube, x belongs to R is the interval. So k values ni satisfy చేసే ఇంటర్వల్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవాలి. సో గివెన్ కండిషన్ ఇది tan inverse x whole cube plus cot inverse x whole cube is equal to k pi cube. సో ముందుగా సొల్యూషన్ గివెన్ కండిషన్ తీసుకుందాం మనం. tan inverse x whole cube plus cot inverse x whole cube is equal to k into pi cube. సో ముందుగా let fx is equal to
tan inverse x whole cube ప్లస్ cot inverse x whole cube. ఇంతవరకు మనం fxగా ట్రీట్ చేద్దాం. సిన్స్ వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ నోన్ దట్ tan inverse x plus cot inverse x is equal to pi by 2. Okay, for all x belongs to R. సో మనకు తెలిసినటువంటి ఫార్ములా tan inverse x plus cot inverse x is equal to pi by 2 for all x belongs to R. ఇక్కడ మనం పుట్ tan inverse x is equal to some t, దాన్ని మనం టీగా తీసుకుందాం. దట్ ఇంప్లైస్ cot inverse x. సో ఇది టీ అయితే ఈ టీ అనేది రైట్ సైడ్ వస్తే pi by 2 minus t, pi by 2 minus t. సో ప్రాబ్లం మనం సింపుల్గా క్యాలిక్యులేట్ చేయడం కోసం ఈ విధంగా పేర్లు తీసుకోవడం జరుగుతూ ఉంది. దేర్ఫోర్ మన ఫంక్షన్స్ అన్ని టీలలోకి కన్వర్ట్ అయిపోయినాయి కాబట్టి దేర్ఫోర్ ఎఫ్ ఆఫ్ టీ, మన ఎఫ్ ఆఫ్ టీ ఫంక్షన్ ఆఫ్ టీ tan inverse x అంటే టీ, టీ క్యూబ్ ప్లస్ cot inverse x మీన్స్ pi by 2 minus t, pi by 2 minus t, cot inverse x whole cube. Now this is our function. So we have to differentiate this. Differentiate with respect to t. t పరంగా మనం దీన్ని డెరివేటివ్ చేద్దాం. సో f dash t డెరివేటివ్ ఆఫ్ t క్యూబ్ 3t స్క్వేర్, అండ్ ఇక్కడ కూడా డెరివేటివ్ ఆఫ్ pi by 2 minus t హోల్ క్యూబ్ అంటే పవర్ ఫామ్లో అంటే పవర్ ముందుకు వస్తుంది, పవర్లో ఒకటి డిక్రీజ్ అవుతుంది హోల్ స్క్వేర్. మళ్ళీ pi by 2 minus tని మనం డెరివేటివ్ చేయాలి. సో pi by 2 డెరివేటివ్ కాన్స్టెంట్ కాబట్టి 0, డెరివేటివ్ ఆఫ్ t 1. సో ఇట్ బికమ్ therefore f dash t is equal to 3t square minus plus into minus 3 into pi by 2 minus t whole square. Okay, next for maxima or minima మనం k యొక్క ఇంటర్వల్ కనుక్కోవాలంటే అందులో మ్యాక్సిమం వాల్యూ ఉంటుంది, మినిమం వాల్యూ ఉంటుంది. సో అందుకోసం మనం ఫర్ మ్యాక్సిమా ఆర్ మినిమా ఎఫ్ డాష్ టీ అనేది మనం 0గా తీసుకుంటాం. సో ఎఫ్ డాష్ టీ మీన్స్ 3t స్క్వేర్ మైనస్ 3 ఇంటూ pi by 2 minus t హోల్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఓకే, సో దీన్ని మనం రైట్ సైడ్ తీసుకెళ్ళినట్లయితే 3t స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3 ఇంటూ pi by 2 minus t హోల్ స్క్వేర్. సో రెండు వైపులా 3 అనే దాన్ని మనం క్యాన్సిల్ చేద్దాం. సో రిమైనింగ్ వచ్చేసి t స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు pi by 2 minus t హోల్ స్క్వేర్. సో రెండు వైపులా స్క్వేర్ ఉంది, స్క్వేర్ని మనం ఎలిమినేట్ చేద్దాం. సో స్క్వేర్ని ఎలిమినేట్ చేస్తే మనకు వచ్చేది t ఈజ్ ఈక్వల్ టు pi by 2 minus t. సో లెఫ్ట్ సైడ్ స్క్వేర్ ఉంది, రైట్ సైడ్ స్క్వేర్ ఉంది, స్క్వేర్ని మనం ఎలిమినేట్ చేద్దాం. t ఈజ్ ఈక్వల్ టు pi by 2 minus t, t లెఫ్ట్ సైడ్ వస్తే 2t ఈజ్ ఈక్వల్ టు pi by 2, therefore t ఈజ్ ఈక్వల్ టు pi by 4. ఓకే, సో t వాల్యూ ఒకటి వచ్చేస్తుంది. నెక్స్ట్ మన ఇంటర్వల్ సిన్స్ tan inverse x is equal to t, tan inverse x ని మనం టీగా తీసుకున్నాం కాబట్టి అక్కడ t యొక్క ఇంటర్వల్ ఈ విధంగా ఉంటుంది. సిన్స్ tan inverse x is equal to t, that implies t belongs to open interval minus pi by 2 comma pi by 2. సో t యొక్క ఇంటర్వల్ అది మైనస్ pi by 2 comma pi by 2. సో నెక్స్ట్ మనం చేయవలసింది మైనస్ pi by 2 pi by 2 pi by 4 ఈ 3 వాల్యూస్ని మన ఫంక్షన్లో మన ఎఫ్ ఆఫ్ టీలో సబ్స్టిట్యూట్ చేసి అక్కడ వచ్చినటువంటి 3 వాల్యూస్లో మనం మ్యాక్సిమా మినిమా మనం ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. లెట్ us see that.
Okay, since f of t is equal to, our function is like this, t cube plus pi by 2 minus t whole cube. Now substitute t is equal to minus pi by 2. సో ఈ త్రీ వాల్యూస్ టీ పై బై 4, టీ అనేది ఇంటర్వల్లో ఉంటుంది కాబట్టి ఈ రెండు వాల్యూస్. సో ఆ త్రీ వాల్యూస్ మనం ఫంక్షన్ ఆఫ్ టీలో సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. సో ఎఫ్ ఆఫ్ మైనస్ పై బై 2. సో మైనస్ పై బై 2 హోల్ క్యూబ్, దట్ మీన్స్ మైనస్ పై క్యూబ్ బై 8 ప్లస్ పై బై 2. టీ మైనస్ పై బై 2 మీన్స్ మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ పై బై 2 whole cube, that is equal to minus pi cube by 8, pi by 2 plus pi by 2, pi cube. So after LCM, so ikkada 8 1 8, 8 minus 1, 7 pi cube by 8. So this is one value. Next, at t is equal to pi by 4. సో టీ పై బై 4 మనకు ఆల్రెడీ వచ్చింది అది. సో మనం సాల్వ్ చేసినటువంటి వాల్యూ. సో పై బై 4 హోల్ క్యూబ్ మీన్స్ పై క్యూబ్ బై 4 క్యూబ్ మీన్స్ 64. పై బై 2 మైనస్ పై బై 4 హోల్ క్యూబ్, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పై క్యూబ్ బై 64. 90 minus 45 gives 45. 45 means pi by 4. Again pi by 4 whole cube means pi cube by 64. So 64 LCM 2 pi cube by 64. So totally it is pi cube by 32. Next, t is equal to pi by 2. So t is equal to pi by 2, that implies f of pi by 2, it is equal to pi by 2 whole cube means pi cube by 8. So t pi by 2 means pi by 2 minus pi by 2, 0. Pi by 2 minus pi by 2, 0. 0 cube means 0. So this is pi cube by 8. Now we have three values. 7 pi cube by 8, pi cube by 32, pi cube by 8. సో ఇందులో మనం ఒకటి మినిమం వాల్యూ, ఒకటి మ్యాక్సిమం వాల్యూగా ఉంటుంది. సో వీటిలో పై క్యూబ్ అనేది కామన్. సో పై క్యూబ్ అనేది కామన్. సో ఇందులో మనం లీస్ట్ వాల్యూ, మినిమం వాల్యూ మనం తీసుకున్నట్లయితే సో pi cube by 32, that is the least. Pi cube by 32 is the least. Okay. Maximum value. Maximum value is 7 pi cube by 8. సో ఏ విధంగా అంటే మనం ఇందులో ప్రతి ఒక్క దాంట్లో pi cube by 8 ఉంది. సో మనం చిన్న రఫ్ వర్క్ మనం చూద్దాం. pi cube by 8ని మనం సమ్ ఏగా ట్రీట్ చేసుకున్నట్లయితే, సో ఇది 7a, ఇది 7 pi cube by 8, 7a. సో ఇది pi cube by 8 ఇంటూ 1/4. సో ఇది a/4. ఇది pi cube by 8 అంటే a. సో pi cube by 8 మనం ఏగా తీసుకుంటే ఇది a అవుతుంది, ఇది a/4 అవుతుంది, ఇది 7a అవుతుంది. సో 7a, a/4a. సో ఇందులో మనకి మినిమం వాల్యూ అంటే a/4, మ్యాక్సిమం వాల్యూ అంటే 7a. సో a/4 మీన్స్ pi cube by 32, 7a means 7 pi cube by 8. So this is minimum, this is maximum. Okay. Okay, therefore we have minimum value, maximum value like this. Therefore our function f of t, so pi cube by 32 less than or equal to f of t less than, only we can take here 7 pi cube by 8.
ఇక్కడ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు తీసుకోవాలి, ఇక్కడ లెస్ దాన్ మాత్రమే తీసుకోవాలి. ఎందుకంటే π/4 ఈ వాల్యూ మనకి ఎలా వచ్చిందంటే π/4ని సబ్స్టిట్యూట్ చేయడం ద్వారా వచ్చింది. సో ఫర్ మ్యాక్సిమా ఆర్ మినిమా f' జీరో తీసుకోవడం ద్వారా t అనేది π/4 ఇది మనం గెయిన్ చేసుకున్నటువంటి వాల్యూ, అందువల్ల అది ఈక్వల్ టు ఉంటుంది, లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు. సో ఇది మన ఇంటర్వల్. సో మనం tan 1x అని t అనుకున్నాం. t అనేది ఓపెన్ ఇంటర్వల్ -π/2 π/2. సో ఓపెన్ ఇంటర్వల్ కాబట్టి అక్కడ మనం ఈక్వల్ టు అనేది మెన్షన్ చేయకూడదు. సో ఓపెన్ ఇంటర్వల్లో ఉన్న వాల్యూస్ ద్వారా మనం దాన్ని తెచ్చుకున్నటువంటి -π/2. సో వీ కెనాట్ టేక్ దిస్ వాల్యూ, లెస్ దాన్ గానే మనం చూపించుకోవాలి, ఈక్వల్ టు తీసుకోకూడదు, బికాస్ ఇట్ బిలాంగ్స్ టు ఓపెన్ ఇంటర్వల్ -π/2. ఓకే. సో π3/32 π3/32 less than or equal to f of t means tan inverse x whole cube plus cot inverse x whole cube and it is equal to k pi cube. సో మన ఫంక్షన్ f of t అంటే t cube plus π/2 minus t whole cube. సో దాన్ని మనం tan inverse x whole cube plus cot inverse x whole cubeగా మన ఒరిజినల్ ఫంక్షన్ అది. సో దాని ప్లేస్లో దాని యొక్క వాల్యూ k pi cube అని ఇచ్చారు. సో దాన్ని మనం తీసుకోవాలి 7π3/8. సో అన్నిట్లలో π³ అనేది కామన్, దాన్ని క్యాన్సిల్ చేసుకుంటే 1/32 less than or equal to k less than 7/8. Therefore k belongs to 1/32, 7/8. Left closed, right open. Okay, that is the interval. Therefore option A. Option A is correct. Okay, next, ninth problem. Let S is equal to set of root n. Root n, n అనేది 1 నుండి 50 వరకు, 1 to 50, and n is odd. n అనేది మనం ఆడ్ నెంబరే తీసుకోవాలి ఇంటర్వల్లో. Let A belongs to S. And capital A is equal to this matrix 1 0 A minus 1 1 0 minus A 0 1. If sigma A belongs to S, data of adjoint A is 100 lambda, then lambda is equal to. Okay, so lambda calculate చేయాలంటే మనకు data of adjoint A కావాలి. సో data of adjoint A కావాలంటే దీని యొక్క మాడ్యులస్ మనం డిటర్మినెంట్ ఆఫ్ A కనుక్కోవాలి. సో S వాల్యూ కావాలంటే మనం స్మాల్ ఏ కావాలంటే ఎస్ని మనం సింప్లిఫై చేసుకోవాలి. సో గివెన్ ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఎన్. ఎన్ అనేది 1 నుండి 50 వరకు, అలానే ఎన్ అనేది మనం ఆడ్ నెంబర్ మాత్రమే మనం తీసుకోవాలి. సో ఆడ్ నెంబర్ అంటే మనకి ఇలా వచ్చేస్తుంది. సో √1 ఫస్ట్ ఆడ్ నెంబర్, నెక్స్ట్ ఆడ్ నెంబర్ √3, నెక్స్ట్ √5, ఇలా మనకి √49 ఇంతవరకు మనకు వచ్చేస్తుంది. సో ఇందులో మొత్తం 50 నెంబర్స్లో హాఫే వస్తాయి, అంటే 25 నెంబర్స్ మాత్రమే ఇందులో ఉంటాయి. సో ఇది మనకి ఎస్. నెక్స్ట్ ఏ ఇచ్చారు. సో ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 0 స్మాల్ ఏ -1 1 0 -a 0 1. మనం మాడ్యులస్ ఆఫ్ ఏ అంటే డిటర్మినెంట్ ఆఫ్ ఏ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం. సో ఎలాంగ్ ఫస్ట్ రో 1 into 1 1 1 minus 0. సో 1 into 1 minus 0 వచ్చేస్తుంది. నెక్స్ట్ సెకండ్ ఎలిమెంట్ 0, సో దాన్ని మనం వదిలేద్దాం. థర్డ్ ఎలిమెంట్ ఏ, సో ప్లస్ ఏ ఇంటూ దీస్ 4 ఎలిమెంట్స్. -1 into 0 0, 1 into -a minus a. ఫార్ములా మైనస్ ఉంటుంది, మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ ఏ. సో 1 into 1 1 plus a square, that is the value of mod a or det a. So 1 plus a square. Therefore sigma a belongs to S, data of adjoint A is equal to 100 lambda, that is given. మరి డేటా ఆఫ్ adjoint A అర్థం ఏంటంటే దానికి ఒక ఫార్ములా ఉంటుంది, ఆ ఫార్ములాని మనం తీసుకోవాలి. sigma a belongs to S, det a power n minus 1. సో data of adjoint A అంటే det a power n minus 1.
that is equal to 100 lambda. So that sigma A belongs to S. Dat A power n minus 1. n అంటే మనకి ఆర్డర్ ఆఫ్ ది మ్యాట్రిక్స్. మన మ్యాట్రిక్స్ ఏ అనేది 3/3 మ్యాట్రిక్స్ ఇది. సో 3/3 మ్యాట్రిక్స్లో ఆ 3ని మనం ఆర్డర్గా తీసుకుంటాం. సో whole power 3 minus 1. n is equal to 3 here. Order of the matrix 100 lambda. So sigma A belongs to S. Dat A whole square, that is equal to 100 lambda. So మరి dat A value ఏంటి? 1 plus A square. So sigma A belongs to S 1 plus A square whole square, that is equal to 100 lambda. మరి స్మాల్ ఏని మనం ఎక్కడి నుండి తీసుకోవాలి అంటే ఏ బిలాంగ్స్ టు ఎస్. ఏ అనేది ఎస్లో ఉంటుంది. ఎస్ అంటే ఇది. సో దీస్ ఆర్ ద వాల్యూస్ ఆఫ్ ఏ. మొత్తం 25 వస్తాయి అవన్నీ కూడా. సో దాన్ని మనం ఎక్స్పాండ్ చేసినట్లయితే ఈ విధంగా ఉంటుంది. సో ఫస్ట్ ఏ వాల్యూ √1. √1 తీసుకుంటే ఏ స్క్వేర్ అంటే 1 అవుతుంది. అప్పుడు అది 1 + 1 హోల్ స్క్వేర్. నెక్స్ట్ సిగ్మా అంటే మనం ప్లస్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ ఏ √3 తీసుకుంటే ఏ స్క్వేర్, √3 స్క్వేర్ అంటే 3. సో 1 + 3 హోల్ స్క్వేర్. నెక్స్ట్ ఏ √5 తీసుకుంటే ఏ స్క్వేర్ 5, 1 + 5 హోల్ స్క్వేర్. కంటిన్యూషన్ 1 + 1 హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ 1 + 3 హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ 1 + 5 హోల్ స్క్వేర్. ఏ వాల్యూస్ మనం ఎస్ అనే సెట్ నుండి తీసుకుంటున్నాం. ఎస్లో మనకు అన్నీ కూడా √n అంటే n అనేది మన ఆడ్ నెంబర్, √1, √3, √5, √7, √9 అలాంటివన్నీ ఉన్నాయి. సో వాటిని మనం ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నాం. 1 + A స్క్వేర్ హోల్ స్క్వేర్. సో 1 + A అంటే √1, A స్క్వేర్ అంటే 1. అట్లానే తర్వాత నెక్స్ట్ నెంబర్ √3, A స్క్వేర్ కాబట్టి √3 హోల్ స్క్వేర్ 3. ఆ నెక్స్ట్ √5, A స్క్వేర్ కాబట్టి √5 హోల్ స్క్వేర్ 5 హోల్ స్క్వేర్ అండ్ సో ఆన్. సో లాస్ట్ నెంబర్ వచ్చేసి √49 ఉంది. సో 1 + A అంటే √49. సో √49 స్క్వేర్ అంటే 49 వస్తుంది. దీనికి మళ్ళీ హోల్ స్క్వేర్, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 100 lambda. సో ఇవన్నీ బ్రాకెట్లో అబ్జర్వ్ చేస్తే 2, 4, 6 అట్లా అన్నీ కూడా ఈవెన్ నెంబర్స్గా ఉన్నాయి. సో 2 స్క్వేర్ ప్లస్ 4 స్క్వేర్ ప్లస్ 6 స్క్వేర్ అండ్ సో ఆన్ 50 స్క్వేర్, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 100 lambda. ఓకే. సో దీన్ని మళ్ళీ మనం ఈ విధంగా రాసుకోవచ్చు. 2 × 1 హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ 2 × 2 హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ 2 × 3 హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ అండ్ సో ఆన్ 50 స్క్వేర్ can be written as 2 × 25 హోల్ స్క్వేర్, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 100 lambda. సో ప్రతి ఒక్క బ్రాకెట్లో మనకు 2 అనేది ఉంది. సో కామన్ తీస్తే 2 స్క్వేర్ 2 స్క్వేర్ 2 స్క్వేర్. సో ప్రతి ఒక్క దాంట్లో 2 స్క్వేర్ అనేది మనకి కామన్ వచ్చేస్తుంది. సో అది కామన్ తీసుకుంటే రిమైనింగ్ 1 స్క్వేర్ ప్లస్ 2 స్క్వేర్ ప్లస్ 3 స్క్వేర్, 1 స్క్వేర్ ప్లస్ 2 స్క్వేర్ ప్లస్ 3 స్క్వేర్ అండ్ సో ఆన్ 25 స్క్వేర్, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 100 lambda. సో 2 స్క్వేర్ అంటే 4. సో సమ్ ఆఫ్ స్క్వేర్స్ ఆఫ్ ఫస్ట్ 25 న్యాచురల్ నెంబర్స్. దాని ఫార్ములా n × n + 1 × 2n + 1/6. సో n అంటే ఇక్కడ 25 న్యాచురల్ నెంబర్స్, n + 1 25 + 1 దట్ మీన్స్ 26, 2n + 1 225 50 + 1 51/6, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 100 lambda. ఓకే. సో 25 4 100, 100కి 100 క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. సో నెక్స్ట్ 2 3 2 13. సో 2 13 26, 2 3 6, 3 1 3 17 51,
Therefore, finally, lambda is equal to 13 into 17. So, 13 10 130, 13 7 91. So, finally, lambda is equal to 221. Therefore, option B is the right answer.